صباح الخير يا سنة تانية، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنقول موضوع جديد. We are going to discuss fake news and how to spot fake news in order to know more about the news literacy. Don't worry at all. This lecture will be uploaded PowerPoint and videos among 2 weeks, this week and the coming week, inshallah. This lecture is called Lecture 7 and 8. All about the fake news, the news literacy, how to spot fake news, how to know the different types of fake news, and so on. Also, please try to read it well. I'm going to have another third live video on our Facebook group, maybe before Ramadan, maybe next week, in order to follow up with you more. To know your questions, to explain more if you need any further explanation or elaboration for the previous lectures. So please read well, study well. Concerning the final exam, we didn't know anything or any decision right now, but if we know anything for the coming future, of course I will be the first one to publish it on your Facebook group, so don't worry at all concerning the final exams. Again, concerning the coursework, we agreed about the theoretical framework of your issue and only designing the tool. You are going to submit this by the 1st of May as we are preparing your name lists. So let's begin our lecture. Let's enjoy more about the different issues of media literacy. Let's also apply more the issues of media literacy on nowadays issues and nowadays current events. وما تقلقوش, this lecture will be short عشان أنا جايلي complaints من ال previous lecture إنها كانت تقريبا 42 minutes, كانت كبيرة قوي to be downloaded. I'm trying to divide the lectures week by week, وإن شاء الله by the end of the explanation of all the new issues, we are going to join Zoom meeting in order to make revision and also train on the final exam. So what we are going to explain this week. First of all, what are fake news? In order to know more about the media literacy, we took the media literacy in the core meaning, the media literacy process and the different models that explain what's meant by media literacy. We also took what's meant by advertising literacy with advertising literacy model and how to evaluate the real ads and the real motives behind the ads and the fake one. Also, we took the media literacy in the educational process or the educational platforms. We took also the media literacy in digital platforms. Now we are going to talk more about what's meant by news literacy. What's meant by fake news? Whenever any country is passing with a big incident like we are passing through right now, like coronavirus or any war or whatever, some fake news like rumors and some credible sources, we imagine that some credible sources publish news. Firstly, we imagine that these news are real one, but furthermore, and by evaluating more sources and by comparing different sources and investigating the real source of the information, we discovered that this news is not a real one and it is a fake one. So, fake news is somehow tricky. يعني إيه؟ هي بتخدع. It's not a joke. It's not having a sense of humor that you can easily discover it and you can easily knew it, but it is a false information, but it seems true. Maybe from the style of writing the news, maybe from the way you are receiving this
piece of news, maybe also from the source or the published newspapers or published blogs or publishing websites. All of this can deceive people that they are knowing or they are reading or they are receiving in any way a good news, a real one, but the reality, it is fake news. So it is an invention. People really invented fake news in order to take more traffic, in order to make more reach and more engagement like nowadays, or even for more مثلا selling for a specific newspaper. زمان يا شباب كان بيبقى عندنا newspapers called the yellow newspapers، وهي مش الستيشنري او الديكشنري، لا، اليellow newspaper هي الصحافة الصفراء اللي هي depending on rumors و depending on the scandals and also no credible source. دايما بيبقى news published in these fake newspapers أو yellow newspapers like by unknown source أو multi sources، وما بيقولولناش إيه السورس بتاع this information. والصحافة الصفراء دي للأسف انتشرت بشكل كبير جدا، والحقيقة يعني it achieved high sales, but for what sake? For يعني a sense of humor in its news والscandals و talking more about the celebrities و talking more about the privacy issues and so on. ومن هنا ابتدينا نعرف that we are calling fake news. طيب fake news, it's logic to know it's a false rumor, written in very professional style, accompanied by professional image and pictures with unknown sources, but really it is published on a large scale. ليه؟ لأن هي enjoyable، فيها sense of excitement، فيها فكرة إن أنا I'm going through to know scandal, to know what is hidden, to know some sort of privacy issues and some sort of privacy elements in any of the celebrities' life or whatever. So fake news take the professional, formal, official appearance of any news, but in the inner meaning and the inner core of this piece of news, we can discover that it is not a real one, but it is a false rumor. خلاص؟ Nowadays coronavirus عامل مأساة حقيقية في فكرة الرومرز، عامل مأساة حقيقية في فكرة we are publishing any news. Yes, we are discovering Egypt discovered a vaccine, Egypt discovered a treatment, Egypt كلنا اكتشفنا أدوية، والدواء جه من اليابان، ومش عارفة مين كرم وزيرة الصحة. كل دي fake news take the formal with the official taste, but it is unreal. طب what are the types of the fake news? Here in this lecture, when you are going to read, الحقيقة أنا جبت لكم examples الحقيقة من Western countries, Western newspapers. وأنا عايزاكم to more apply these forms on the Eastern one, on the Arabic newspapers, and especially the Egyptian one. Try to read the newspapers, try to read the news website in different form. Try to read the news website in order to evaluate what is the real news and what is the fake one. طيب, the first form and the most popular form of the fake news are the political fake news. That sort of news talking about public figures, political figures, presidents, presidential elections. These news ليه؟ لأن في البوليتيكال فيلد احنا في نوع من أنواع الموبيلايزنج والدايركتنج people, especially مثلا في any type of elections, parliament elections or presidential one أو whatever. دايما بيبقى فيه زي الفوترز وفيه الكانديديت, and each candidate بيبقى trying to combat the another candidate أو الcompetitor بتاعه through news و through rumors published as a part of news, rumors published as a news, خلاص, official one, والناس بتسبريد it على طول وبتحاول تصدقها.
فدي احنا عانينا منها كتير here in Egypt, especially in the political debates والpolitical issues او political errors. اكتر government حققت اعلى سيلز من او اعلى تارجت من الفيك نيوز about الحقيقه الايجيبشن جوفرمنت دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه ده. يعني كل شويه الايجيبشن جوفرمنت بتعمل يعني انتجريتد كيرفيو او يعني كيرفيو متكامله او كليه او ماسيف كيرفيو، وتطلع الجوفرمنت لا بتكذب this rumor. طيب الجوفرمنت مش عارفه ادت منحه 2000 جنيه لمين، تطلع الجوفرمنت لا تكذب البوينت دي. في الديبيت ايرز وفي البوليتيكال elections وفي البوليتيكال ديبيتس لازم بتظهر فكره البوليتيكال فيك نيوز، وباي ذا واي دي بتبقى بتريتش very high traffic. Also الspectacular fake news. ايه بقى الspectacular fake news دي؟ Here I am depending on giving you a real photo accompanied by the news. ممكن يكون النيو نفسه أو الخبر نفسه real one بس الصورة fake، أو العكس تكون الصورة fake one أو سوري الصورة تكون real one ولكن النيوز اللي accompanied والتكست اللي accompanied this photo false one. Like what? This case مثلا discussing ايه ان فاكرين زمان لما كان في حاجه اسمها catching the Pokemon او playing the Pokemon go on trying to catch البوكيمون، وكان في الوقت ده حوادث طرق كتيره جدا بسبب ان they are not aware about the road but also they are aware only in order to catch the Pokemon and so on according to this game. الحقيقه انا ما جربتهاش بس انا سمعت عنها وخدت وقت معين تقريبا من حوالي 4 أو 5 سنين لو انا مش مخطئه يعني. فهنلاقي مثلا this piece of news, this photo is real. الفوتو نفسها a huge massive accident وhighway accident بالطريقه دي ومajor accident like that وفعلا اكتر من عربيه خبطت في بعض. This is a real accident and real photo, but it is not about the real story that this accident is because of a Pokemon or because of a man stopped in the middle of a highway in order to catch a Pokemon when اتسبب في الاكسيدنت دي. ليه طيب بيعملوا كده؟ لو انت شفت هنا معايا هنلاقي ان this piece of news shared for about 60,000 times, received 150,000 likes وكانت فايرل وبطريقه رهيبه. فده طبعا كله ماني وسورت اوف انكم لاي ويب سايت موجود. فهم بيحاولوا يعملوا نوع من انواع الفيك نيوز ان هم يجيبوا فوتو حقيقيه accompanied by untrue text. Fake news that stages a celebrity. يا نهار أبيض بقى. Using any name of a celebrity accompanied by any piece of news أو any piece of information على طول بتترى رومر أو fake news. مين اتجوز مين؟ مين هاجر؟ مين جاله كورونا؟ مين بيسافر ومش راجع؟ مين تعدى على ضباط الأمن؟ and so on. طبعا since this news are mentioning the name of the celebrities and since these news are mentioning the names of public figures على طول هتجو viral، على طول هتبقى republished، على طول هتبقى re-shared even لو this some sort of news بتبقى repeated by different celebrities. وده اللي حصل مع ليوناردو دي كابريو لما كان في نيوز عنه ان هو هينقل في مكان او he is going to move to another place وذيس ايتم الناس ما عملتش لهاش نوع من انواع الكريتيكال ايفالويشن to know whether it's real or fake وبعدين republished with different celebrities than Leonardo DiCaprio. fake news بقى that tries to sell something. هتقولي لي طيب selling يبقى we are talking about advertising literacy. Take care. Some sort of advertising are written in news form. وخليني أقول لك بمنتهى الشجاعة إن المajority of the press releases that are released from commercial corporates they are paid مدفوعة الأجر. فهم type of advertising but in news form and written form. خلاص؟ طيب these type of press releases can use fake news أو fake information أو false information in order to sell something.
او ان بيجي اعلان في سيلبرتي فبيقول لك انا خدت الحبوب دي والحبوب دي خسستني more than 30 kilograms in 15 days، واحنا بنحب دي السيلبرتي جدا وبنصدقه too much، فعلى طول we go viral وبنبتدي نببلش this news وبنقول ده السيلبرتي ده خس على الدواء ده اكتر من 30 كيلو في اسبوعين. على طول بنصدق، وده بيبقى نوع من انواع الفيك نيوز. فالادفيرتايزنج literacy in the main advertising form can be considered fake, and in the written official news form can be considered as fake news. Fake news that create fears، ودي بتسبريد على طول وبوبيولار جدا وكلنا بنستخدمها. فلو انا هقول لك ان this kind of posts بتجيب more share او more than 50,000 share من ال first minute، ليه؟ لان هي بتكريت الكيوريوزيتي وبتكريت الانترست و actually grabbing your attention، وفكره الفير appeals especially في الوقت اللي فيها debates او الوقت اللي فيها extraordinary issues او extraordinary circumstances inside any countries، فطبيعي هتحقق الببلشنج، وهي الحقيقه فيك نيوز. فاذا كانوا بره كانوا بيقولوا ان في كلاون بيظهر للناس بالليل بيثريتن البيبل، احنا هنا بعد كورونا فيروس على طول طلع الخبر بتاع ان في اسد هرب من السيرك ومش عارف هرب في عين شمس او في مصر الجديده او وات ايفر، وده some sort of new الحقيقه جو فايرال. بس في people كانوا very aware وابتدوا يعملوا يعني كوميكس على this news، والحقيقه للاسف في ناس صدقت واحبطت جدا. وتيك كير ان these type of news can affect people negatively and can cause death. الحقيقة في ناس ممكن تموت من الرعب وتموت من الخضة بس just publishing or reading fake news that create fears. Fake news that promote racist ideas أو racism in general، ودي بتبقى موجودة في بعض الدول اللي للأسف بيبقى فيها diversity من أو diversity people، بيبقى فيها diversity من مختلف ال religions وال races and so on، فبيبقى فيها لو فيها نوع من انواع الكراهيه او الكونفليكت بيبتدي يبقى فيه fake news in order to mobilize the people او يعني mobilize public opinion against some sort of people او a specific type of people او type of religion and so on، religious people يعني. This photo from the first sight انت هتشوف ان هي كل الباص ده مليان veiled women. الحقيقه الخبر اتنشر على ان باص full of veiled women في منين؟ من انتي immigration group، وده اللي عامل سبيسيفيك ويب سايت ونشر this photo as ان احنا كده لا والمسلمز كتير ويعني ايه الباص يبقى مليان veiled women and so on. والحقيقه لو انت take a look او a deep look in this photo هتلاقي ان هي مش صوره veiled women، هي صوره الباص نفسه والباص سيتس مالها empty one، بس الشكل من بره شكل veiled women. ودي بتبقى موجوده في some countries اللي بيبقى فيه يعني anti attitudes towards Muslim people and toward veiled and veiled women as well. Okay, لو احنا we go deep in a real information and the true information but we present our opinions، يعني أنا هبتدي publish a true information وهبتدي add my opinion as facts، this is considered as fake news. خلاص؟ even لو هي true information، yes even لو هي true information. So لو أنا publish true information, true incident, true issues but accompanied by my opinion and not differentiating between the opinion and the information or presenting my opinion as facts or as an information, here we can consider this as a fake news. ليه؟ لأن ordinary people هيحصل لهم نوع من أنواع confusion where they can't differentiate between your opinion or fact and they can got your opinion as facts. فازاي أنا هعتبر إن دي true information؟ ودي إحنا بنسميها البروباغندا أو الدعاية، إن إحنا try to publish a specific point
with specific evidence and supporting a specific claim with my opinion as a fact. ما بديش people our receiver free choice to evaluate and to think more about this piece of information and to take his own or her own decision. لا، أنا بpublish and present my opinion as what? As a fact. And you have to agree and you have to believe as a fact, not as an opinion. طيب في other forms of fake news, right? في certain types of messages received by private messaging. يعني بنلاقي links received through الماسنجر أو through الإيميلز أو حتى المسجز اللي بتجو viral through الواتساب مثلا. كل دي أنا لازم أتأكد منها إنها it's not fake one وإنها rumor. خلاص؟ لأن في البرايفت أنا ببقى متأكدة إن مش حد هيعمل لي evaluation أكتر من هيعمل لي sharing. take care. البرايفت مسجنج مشكلتها ايه؟ ان الشير والجو فايرال والكوبي والبيست فيها more than التشيكينج والايفالويتنج، على عكس لو انا عملتها in public. هنا بلاقي ناس بتعمل evaluating before sharing. هي it's type of psychology او it's type of training. خلاص؟ فاحنا ممكن نبقى نبتدي نسبريد ونسيركيوليت rumors as news through الواتساب through السناب شات، وهنا بتبقى very dangerous لان البيبل ما بيبقاش عندها لا الوقت ولا الافورت ولا الابيليتي to check this information instantly، بل بالعكس بتشير وبتقول للناس هو الكلام ده صح ولا لا. since ان انا عملت شير before checking خلاص حصل نوع من انواع السبريدنج. لكن لو انا جو publishing this information حتى لو على الفيسبوك مش كل الناس بتعمل شير. اوكي، الناس بتحاول تيفالويت او الناس المتسرعه واحيانا انا منهم بنعمل شير وبعد كده بيجي حد يقول لا احنا رحنا وعملنا تشيكينج اند سو اون. تمام، لان احيانا فكره البرايفسي بتاخد سايكولوجيكال اسبكت ان دي حاجه مبعوثه لي انا ان بارتيكولر او حاجه مبعوثه لي انا ان برايفت فورم، فهي اكيد حقيقيه، وبعدين ممكن تكون مبعوثه لي من حد اي نو كويت ويل، فانا مش هيجي لي لحظه ان انا اشك قبل ما اعمل الشير. Also, certain types of YouTube videos. Don't ever trust in all the YouTube videos. Don't ever believe all the YouTube videos. Even though YouTube videos is published or presented by your favorite celebrities أو حتى by physicians or whatever. ليه؟ لأن أحياناً we can spread fake news through YouTube. من ضمن اليوتيوبز اللي كانت مشهوره جدا الفتره اللي ظهر فيها ان معجون التوث بيست، معجون الاسنان توكسيك وكانسيروجينيك. اوكي، ليه؟ لان الفلورايد فيه ده توكسيك. هو الحقيقه الساينتفك بيز بتقول ان الفلورايد with excessive او large doses بيبقى توكسيك، بيبقى سام، لكن بالسمول دوزز لايك اللي موجوده في التوث بيست and so on ده مش توكسيك، بالعكس ده بروتكت التيث. فده كان من ضمن الفيديوز اللي الحقيقه جو فايرال والناس صدقتها من اول 3 seconds، وكان العنوان بتاعه احذر الفلورايد ماده سامه. This type of بقى fake news الحقيقه بتيجي according to as a receiver. هو ممكن يكون real news ويكون real information وما فيهاش اي نوع من انواع الفيك، بس since you are disagreeing with this type of information بتبتدي تعمل انت sharing و publishing as fake one. لما كلنا في الاول ما صدقناش ان في حالات موجوده من كورونا فيروس ان ايجيبت، فكلنا في الاول شيرنا ان دي اشاعات ودي مؤامره ودي لعبه سياسيه، واند اي دو بليف ان ليها جزء، يعني هي مش بريئه او مش ساينتفك ايشو بشكل كامل. But since you are sometimes disagreeing with a specific issue, you can publish your opinion which is against this issue or against this information as a news، وهي بتبقى considered as fake news. فهنا it's not a matter of only receiving the opinions like facts وبتبقى دي fake news، لا انت بتبقى انت هنا بتاخد مكان السندر من ال different opinion وبتpubliشه as fake news. These sorts of the fake news. علشان الفيديو ما يبقاش طويل جدا و you can download، أنا أقدر أقول لكم إن إحنا stopped at slide number 21 from 28 slides as well in this lecture. Please read well,
بليز داونلود ذا فيديو. لو الناس مش عارفه تعملها داونلودنج من جوجل، ممكن بليز تو جو اون ذا يوتيوب شانل بتاعت الكليه بتاعت كمان الشعبه، تشوفوا كل الفيديوز دي موجوده. النهارده ان شاء الله هتبقى الليكتشر دي ابلودد على اليوتيوب. ف try بقى ان انتوا to read more, try to apply the different forms of these fake news على قد ما تقدروا on the Egyptian news او Egyptian newspapers وماجازينز او Egyptian news websites and whatever. حاولوا تشوفوا. لا هفرح جدا لو قدرتوا تجيبوا examples وقدرتوا ان احنا المره الجايه في اللايف بتاعنا ندiscuss more. I think that next week او next Wednesday هتبقى لايف فيديو through الفيسبوك. هحدد لكم الوقت بتاعها قبليها. ده هتبقى قبل رمضان بيومين 3 بالكتير، و explain more before proceeding in our curriculum. ما تقلقوش، هي فاضل بقيه الليكتشر دي وكومنج ليكتشر كمان ونبقى خلصنا تقريبا الكريكولم بتاعنا، وهناخد بقى وقتنا في الريفيجن وفي التريننج and so on. ده لو ما جدش جديد. خلوا بالكم من نفسكم كويس قوي، وان شاء الله باذن الله كل خير. لو في اي حد مش فاهم اي حاجه بليز feel free ان انت تكتبها لي على الفيسبوك جروب. جمعوا كل الاكسبلانيشن تاني في PDF فايل ابلودد على الفيسبوك جروب، وانا على طول هجاوب عليها. see you ان شاء الله next week و stay safe, stay at home.